any disease, to stamp it as acute or chronic, there is a duration, cutoff of duration, that after this many days, if the symptoms and the disease persists, then it will be termed as chronic. Okay, so for this hepatitis, there was a duration, there is a duration cutoff. It was 6 months. Okay, and what is cirrhosis? Cirrhosis is the diffuse progressive hepatic fibrosis, distortion of the hepatic architecture and formation of the regenerative nodules. Okay, so each and every chronic hepatitis will lead to cirrhosis. What do you think? Or let me ask you in this way, that if cirrhosis is not present, then can we stamp that patient as a case of chronic hepatitis? Is it an all or none phenomenon? Or you think without cirrhosis chronic hepatitis can exist? Anyone? So, to stamp a patient with that this patient is suffering from chronic liver disease, we don't necessarily need to have cirrhosis present. Okay, cirrhosis is the end stage. So chronic hepatitis is an ongoing inflammation and destruction of hepatocytes. Now the thing is, why there is no mention of any duration here? Because the definition has been changed. Now it has been seen that some of the patients of hepatitis, although they have presented with in a very short span of time, for a short duration, those patients will eventually lead to liver failure. For example, if a patient comes to it with autoimmune hepatitis, then maybe the disease process had started only 2 months back, but then also it will progress into chronic stage. So at whichever point you detect a case of hepatitis and there are some, then how can we diagnose that whether this is chronic or acute? So there will be some other criterias and as well as other symptoms which will be associated with hepatitis. Okay, so there is no, in this definition of chronic hepatitis or chronic liver disease, there is no mention of any duration. Okay. Now what are the etiologies? Infections. We have been taught about infections. Name some of the infections which can lead to chronic liver disease. Hepatitis B and A. Does hepatitis A lead to chronic hepatitis? No, A doesn't lead to chronic hepatitis. B, C and D and G. Okay. Now, what are the autoimmune causes? It was mentioned in the previous class. Autoimmune hepatitis, okay, and primary sclerosing cholangitis. Those are the two autoimmune causes. There are plenty of metabolic causes, because we'll come to that later, okay. And what do you mean by biliary causes? Biliary causes are basically anatomic defects in the biliary system. There is a defect in the formation of the biliary system. And vascular, we'll discuss about metabolic and vascular in the next class, okay. And drugs and toxins. Drugs and toxins, those are the same as, can you name some of the drugs and toxins? It was taught in the previous class. Hepatotoxic drugs, for example, antitubercular drugs, and paracetamol does not cause chronic diseases. Chronic diseases, chronic hepatitis can be caused by antitubercular drugs and
খুব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ক্রনিক্যালি পেশেন্ট ইউজ করে ড্রাগটা। অ্যান্টি এপিলেপটিক্স ফর এক্সাম্পল কি পড়াবো? ওই 3 নম্বরটা দেখ, অ্যান্ড একদম প্রথমে আর একটু উপরে যাও, আর একটু উপরে, হ্যাঁ ওইটা। at your level valproate. Chalo, biliary diseases. What are the biliary diseases? There are some diseases called, most important is biliary atresia. Atresia মানে হচ্ছে জিনিসটা তৈরি হয়নি, ঠিক আছে, তৈরিও হয়নি বা এমন ভাবে তৈরি হয়েছে এটা ভীষণ নন ফাংশনাল এনিথিং। তো biliary atresia মানে biliary ট্র্যাক্ট গুলো তৈরি হয়, ঠিক আছে। Choledochal cyst. What is choledochal cyst? Any idea? So what is the difference between choledochal cyst and biliary atresia then? Choledochal cyst will be dilatation of the biliary pathways. Okay, there are different types of choledochal cyst, there are different types of biliary atresia. We'll come to that later. Okay, sclerosing cholangitis. So we have been cholangitis is, this is basically due to cholangitis there is the thinning and atrophy, not atrophy, basically thinning and constrictions of those, and slowly we are getting into the proper or hardcore anatomy. Progressive familial we have covered a joint in the upper region which is known as the shoulder joint. This is a genetic disorder in which the shoulder joint is covered, and we did some of these practical classes as well, defects in the on biliary the upper extremity excretion. bones. We call them as osteology, right? How is so we bile have secreted? some understanding related to it. So this class is a continuation of the shoulder joint class, which is reflecting on bile will spill over, conjugated bile will spill over and goes into the systemic circulation. And this is the bile will lead to the bile. Here, it will lead to intestine. But if the liver cells are not getting, if this is blocked, if the liver cells are not getting to, not being able to excrete the bile, so bile will spill over and go into systemic circulation. Okay? So what do you think is more dangerous, unconjugated bilirubin or conjugated? ধরো একটা বাচ্চার আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বেড়ে গেছে, তাতে কি অসুবিধা হবে, আর কনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়লে কি অসুবিধা হবে? Which is more toxic? ওয়াটার সলিউবল নয়, তাই জন্য ইজিলি এক্সক্রিটেড। আচ্ছা, তাহলে সেটা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, কোথায় গিয়ে ডিপোজিট করে? তাহলে স্ক্লেরাতে ডিপোজিট করে না, আনকনজুগেটেড একটা ব্যারিয়ার ক্রস করে যায়। yes, very good. So if unconjugated bilirubin gets higher, then it will cross the blood brain barrier and get deposited in the brain, and it will cause kernicterus, it will cause neuropathy. Okay, then conjugated bilirubin এর কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে তো ঠিক আছে, কনজুগেটেড হয়ে গিয়ে বেরোচ্ছে, সেটাতে তাহলে কি অসুবিধা হবে? What is the function of bile? চলো একদম ক্লাস 1 বলছি, মানে ফার্স্ট ইয়ারের, what is the function of bile? Yes, emulsification of fat. তাহলে yes, কোথায় সেটা, কোথায় হয় emulsification of fat-টা? কেন দরকার emulsification of fat? সেটাই তো emulsification, মাইসিলি ফর্মেশনটাকে emulsification বলছে। তাহলে ফর লিপিড ডাইজেশন আমাদের emulsification লাগবে, সেটা হচ্ছে বাইল। তাছাড়া বিলিরুবিন as is a
is basically a waste product of which metabolism? Yes, hemoglobin metabolism. তো তাহলে যদি বেশি তাহলে একটা যে কোনো একটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট যদি বেড়ে যায় শরীরে, তাহলে অবভিয়াসলি সেটা সাইড এফেক্টস হবে। তো কনজুগেটেড বিলিরুবিন ইটস ডিপোজিটেড অন দ্য স্কিনস, অন দ্য স্ক্লেরা, ঠিক আছে, and it's a very irritating substance. So the conjugated bilirubin will get deposited in the skin and the child will complain of pruritis. Okay, so these patients, PFIC patients, will come to us with jaundice and pruritis. Not necessarily, sometimes if because the pruritis is so profound, before the hepatic failure stage it comes to us with pruritis and jaundice. Okay, so PFIC patients will present to us with pruritis. There is something called Alagille syndrome. What is that? This is any syndrome consists of a disease spectrum. Alagille syndrome consists of the paucity of the bile ductules. In the liver, there will be paucity of the bile ductules along with other involvements. There will be vertebral anomalies. ঠিক আছে, বাটারফ্লাই ভার্টিব্রা বলে। টিপিক্যাল একটা ফেসিস থাকে, আমি ছবি দেখাবো অ্যালাজিলিতে, হ্যাঁ, টিপিক্যাল একটা ফেসিস থাকে অ্যালাজিলি সিনড্রোমের বাচ্চাদের। প্লাস হার্টে কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটিস থাকে। তাহলে কি কি থাকে অ্যালাজিলিতে? ফার্স্ট ইজ জন্ডিস থাকবে। সেজন্য কেন থাকবে? বিকজ বাইল ডাকটিউলস গুলো, intrahepatic bile ductules are not formed. There is diminished number of intrahepatic bile ductules in Alagille. Okay, as well as vertebral anomalies, cardiac anomalies and renal anomalies as well. Okay, and last one is bile acid synthetic defects. So bile consists of the bile salts, bile acids, and bile pigments. Bile pigments এর মধ্যে bilirubin পড়ে। Bile acids গুলো কি করে? Bile acids are the one which causes emulsification. Okay, so bile acid synthetic defect থাকলে তাহলে একই same problem হবে। Intrahepatic causes কি? Metabolic liver disease, autoimmune liver disease and chronic viral hepatitis. Okay, now when we suspect that this is a case of CLD, physical features of liver, we'll examine the patient and we'll go for liver palpation. Okay, we'll come to later which are the there will be evidence of portal hypertension, stigmata of CLD, decompensation and etiology specific features. Like basically if the patient has Alagille, then there will be stigmata of the Alagille, typical facies, there will be typical vertebral anomalies, etc. Okay, and there will be some investigative clues as well. Liver is the site for production of albumin, so there will be low albumin. Any chronic liver disease will present with low albumin. Okay, this albumin low is sometimes we use that differentiate between chronic and acute. Okay, if the patient is having acute hepatitis, then because albumin low হওয়ার জন্য একটা ডিউরেশন লাগবে, at least 2 weeks যদি hepatic involvement না থাকে albumin low হবে না। ঠিক আছে, তাহলে low albumin is a pointer towards chronic involvement. কোয়াগুলোপ্যাথি, কি কি বাড়বে কোয়াগুলোপ্যাথিতে? এগুলো সব আগের ক্লাসে বলা হয়ে গেছে, তাই জন্য এখন আর বলছি। প্লেটলেট কাউন্টে কি হবে? প্লেটলেট কাউন্ট কেন কমবে? যদি কমে কেন কমবে? যদি বাড়ে কেন বাড়বে? সেটা সবকটা বলতে হবে। বললো প্লেটলেটটা, হ্যাঁ প্লেটলেট কমে যাবে কেন? এক্সেসিভ ইউজ হচ্ছে। ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো আগে কমে যাবে, ঠিক আছে, প্লেটলেট কমে যাবে অন্য কারণে। সেটা কেন কারণ সেটাকে একটুখানি ভাবতে হবে, তবে বোঝা যাবে। ঠিক আছে, সেটার ক্লু আছে।
আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্টে হচ্ছে কোয়াগুলোপ্যাথি কেন হবে। একটা ফার্স্ট মেইন কজ হচ্ছে লিভার ইজ দ্য সাইট ফর সিনথেসিস অফ ক্লটিং ফ্যাক্টরস। ক্লটিং ফ্যাক্টরস হোয়াট, কি কি ক্লটিং ফ্যাক্টর সিনথেসাইজ করে? 2, 2, 7, 9, 10. These are involved in intrinsic pathway, ঠিক আছে। তাহলে যদি ক্লটিং ফ্যাক্টরস কমে যায় তাহলে কোয়াগুলোপ্যাথি হবে, মানে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি বাড়বে, ঠিক আছে। এটা একটা, দিস ইজ দ্য মেইন কজ অফ। তো এইটার আমরা কি করে মনিটর করি? পিটি এন্ড আইএনআর দিয়ে। ওকে, আইএনআর এর ফুল ফর্ম নর্মাল কত? 1ই বলবি, ঠিক আছে। তাহলে আর লিভার ফেলিয়ার কখন বলা হয়? when 1.5 এর বলেই দিলাম, 1.5 এর বেশি না 2 এর বেশি হলে লিভার ফেলিয়ার বলা হয়। দুটোতেই 1.5 এর বেশি with hepatic encephalopathy if they present, then it is liver failure. If it is more than 2, in spite of having absence of hepatic failure, it is hepatic encephalopathy. Okay, these values, these are some important values you have to memorize. Okay, so আচ্ছা আচ্ছা, এবারে হচ্ছে প্লেটলেট কেন কমবে। একটা এভিডেন্স অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন লিখেছি। হোয়াট আর দ্য এভিডেন্সেস অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন? এনি আইডিয়া? আমি আজকে পোর্টাল হাইপারটেনশন বলবো না, পরের ক্লাসে বলবো, বাট একটু একটু তো এতদিনে জানা হয়েছে। পোর্টাল হাইপারটেনশন মানে কি? পোর্টাল ভেনে প্রেশার বেড়ে গেছে, তাই তো। তো সেটার মেইন যে আউটকামটা হয়, দ্যাট ইজ স্প্লেনোমেগালি। Why? Portal vein is made up of what? And which mesenteric vein? Yes. তাহলে যদি পোর্টাল ভেনে প্রেসার বেড়ে যায় তাহলে ব্যাকফ্লো হচ্ছে, তাই তো। ব্যাকফ্লো হলে লিভার স্প্লিনটা বেড়ে যাবে। তো স্প্লিনের কাজ কি? কি কাজ? প্রোডাকশন বেশি কোথায় হয়? দিস ইজ স্প্লিন। তাহলে যদি এদিকে প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এদিকে ব্যাকফ্লো হবে, হলে স্প্লিন বেড়ে যাবে। তাহলে স্প্লিন যদি বেড়ে যায় তখন স্প্লিনেরও বেশি বেশি অ্যাকশন হবে, হাইপার স্প্লেনিজম বলা হয় ওটাকে, ঠিক আছে। হাইপার স্প্লেনিজম হলে তখন আরবিসি ডিস্ট্রাকশন বেড়ে যাবে, প্লেটলেট ডিস্ট্রাকশন বেড়ে যাবে, সমস্ত যে স্প্লিন ইজ বেসিক্যালি দ্য সিকুয়েস্ট্রেশন সাইট। সো আমাদের সার্কুলেশনে যেগুলো খারাপ হয়ে গেছে চলতে চলতে, মানে খারাপ, যেটা খারাপ মানে হচ্ছে যেটা বেসিক্যালি এক্সপায়ারি ডেটে বেরিয়ে গেছে যে সেলগুলোর, লাইক আরবিসিস, লাইক ডাব্লিউবিসিস, প্লেটলেট, এগুলো গেটস ডেস্ট্রয়েড ইন দ্য স্প্লিন, ঠিক আছে। তো স্প্লিন যদি বেড়ে যায় তাহলে এগুলো যেগুলো নর্মাল সেগুলোও ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে প্লেটলেটও কমে যাবে, অ্যানিমিয়াও হবে, তার সাথে ইও কমে যাবে, ডাব্লিউবিসিও কমে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে হাইপারস্প্লেনিজম যদি হয় তাহলে দ্য চাইল্ড উইল হ্যাভ অ্যানিমিয়া। ওকে, ডাব্লিউবিসি কমে গেলে কি অসুবিধা হবে? prone to infections, and প্লেটলেট কমে গেলে ব্লিডিং ডিজিজ, ঠিক আছে। তা সেই কারণে লিভার ডিসঅর্ডারে প্লেটলেট কমতে পারে, বাট দ্যাট ইজ ইন লেটার স্টেজেস। আগে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ক্লটিং ফ্যাক্টরস কমবে, ঠিক আছে। ভ্যারিসেস, ভ্যারিসেস মানে কি? শুধু ইসোফেগাসে ভ্যারিসেস হয়? কেন হয় ওই জায়গাগুলোতে ভ্যারিসেস? বিটুইন, ইয়েস, পোর্টাল আর সিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস হয়। কোন ভেনের সাথে কোন অ্যানাস্টোমোসিস হয়, দিস আর অল কোয়েশ্চেন্স। ওকে, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। These are the symptoms of chronic liver disease. প্রত্যেকটাই এক্সপ্লেন করা যাবে। জন্ডিস কেন হচ্ছে? বিকজ কনজুগেশন হচ্ছে,
প্রথমে হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি, তার সাথে হচ্ছে প্লাস লিভার সেলসগুলো ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে, স্পিল ওভার করছে, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ স্কিন ব্রুজেস। ওয়াই স্কিন ব্রুজেস? বিকজ অফ কোয়াগুলোপ্যাথি। ওকে, নোজ ব্লিডস, vomiting blood due to what? Esophageal varices, yes. Black stool due to? No. Melena is due to upper GI bleeding. ঠিক আছে? The dictum is ligament of Treats বলে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ডিওডেনামের উপরে, বেসিক্যালি ডিওডেনামের উপরে যদি ব্লিডিং হয় তবেই মেলেনা হবে, তার নিচে যদি ব্লিডিং হয় তাহলে সেটা মেলেনা কখনো হবে না, ঠিক আছে। তাহলে মেলেনা is a result of upper GI bleeding, not lower GI bleeding, because melena is basically digested blood in stool. Okay, okay. Swelling of abdomen কেন হচ্ছে? Yes, hepatosplenomegaly সমস্ত পেশেন্টে নাও থাকতে পারে। Yes, hepatosplenomegaly is the cause, and portal hypertension এর জন্য ascites, সেটা is a cause of him. Swelling of feet, edema কেন হয়? Yes. আচ্ছা, অনেকগুলো থিওরি আছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইজ দেখা গেছে ইডিমার ক্রনিক লিভার ডিজিজে হয় হচ্ছে not only because of decreased oncotic pressure but also due to increased hydrostatic pressure as well. Why is there hydrostatic pressure increase? Because liver is the site for detoxification as well. ঠিক আছে, তো লিভারে যে আমাদের অনেক কিছু এরকম কেমিক্যালস আছে, ফর এক্সাম্পল NO, নাইট্রাস অক্সাইড, ঠিক আছে, এগুলো they gets cleared off by the liver. যখনই ওইগুলো cleared off হতে পারছে না, তখন ওই those vasodilators will act on the splanchnic vessels. Splanchnic মানে the vessels which are supplying the gut. Okay, there will be vasodilatation, and this vasodilation will cause pulling of the blood into the abdomen. Okay, that's why the kidneys are not getting much blood. Okay, so the kidneys will think that okay, I'm not getting blood, more volume, so maybe there is a hypovolemia in the body. So kidneys will reabsorb, they will increase the reabsorption of sodium and water, and there will be water retention. Okay, so there are two factors. First is oncotic pressure will decrease, and secondly, due to kidneys and activation of the RAS full form is renin angiotensin system, there will be increase in the blood volume as well. So দুটো ফ্যাক্টর একসাথে কাজ করে ইডিমা করবে, ঠিক আছে। ওকে, ডিক্রিজড ইউরিন, তাহলে অবভিয়াসলি ডিক্রিজড ইউরিন কেন হবে? বিকজ ফার্স্টলি অ্যালবুমিন কম বলে ব্লাড অলরেডি লিক করে গেছে এক্সট্রাভাস্কুলার স্পেসে, তার সাথে ওর কিডনি নিজে থেকে বেশি বেশি রিঅ্যাবজর্বও করছে, that's why there will be decreased urine. Okay, dull and drowsy. Why dull and drowsy? অ্যামোনিয়া এক্সক্রিশনের ডিফারেন্ট অসুবিধা হবে, সেটা ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে যাবে, এক্সেসিভলি স্লিপি, and fever due to increased propensity to infection. Okay, so what are the characteristics of liver on physical examination? When we examine the liver, we'll see that they will have a very sharp and irregular margin. You all know how to palpate a liver? Liver palpate করতে গেলে কি কি দেখি আমরা? একটা মার্জিন দেখি, লিভারের কনসিস্টেন্সি দেখি, তাই তো, আর সারফেস দেখি। লিভারের মার্জিন এখানে হয়ে যায় sharp and irregular. Liver surfaces will become nodular. Liver consistency will be firm, and liver span will be shrunk. It will shrink if there is a end stage cirrhosis. In case of, but in the initial stages there may be hepatomegaly. What are the stigmata of CLD? What is this? কি কি দেখা যাচ্ছে এখানে? Ascites,
আর কি দেখা যাচ্ছে? পেটাল ইডিমা দেখা যাচ্ছে? আর একটু ভালো করে দেখলে আরো জিনিস দেখা যাচ্ছে, এনগর্জড ভেন্স দেখা যাচ্ছে, তাই না? পেটাল ইডিমা আছে, আরেকটা নিচে আম্বিলিকাসটা বেরিয়ে এসছে না, আম্বিলিকাল হার্নিয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এতটাই বেশি ওর বেশি ফ্লুইড জমে গেছে যে আম্বিলিকাল হার্নিয়া হয়ে গেছে। এটা কি? পামার এরিথেমা। পামার এরিথেমা কেন হয়? These are all stigmatas of CLD. যখন আমরা অ্যাডাল্টদের পড়ি তখন অনেক বেশি স্টিগমাটাস পাওয়া যায়, বাট ইন চিলড্রেন we don't get those so many stigmatas. We get only a very few. I'm only showing you those few stigmatas. Okay? The first one was huge একটা পেট নিয়ে আসবে বাচ্চা, ascites with engorged veins on the abdomen, and this is Palmar erythema. This is due to vasodilatation. This is, yes, spider angioma is formed. না, telangiectasia নয়, spider angioma is different thing than telangiectasia. Telangiectasia হচ্ছে vascular malformation of the veins. ওকে, স্পাইডার অ্যাঞ্জিওমাতে মাঝখানের যে একটা পুটকি দেখা যাচ্ছে যেটা সেন্ট্রাল, দ্যাট ইজ দ্য সেন্ট্রাল আর্টারি। ওকে, পাশের গুলো হচ্ছে ভেন, ঠিক আছে? ওই আর্টেরিয়ালটা এক্সপ্যান্ড করে গেছে, ডাইলেটেশন হয়েছে, পাশের গুলো হচ্ছে ভেন। কোথায় দেখে স্পাইডার অ্যাঞ্জিওমা? ইউজুয়ালি মুখে দেখবো আমরা, মুখে দেখবো আর পেটে দেখবো, ঠিক আছে? স্পেসিফিক সাইটে দেখবো, সব জায়গায় দেখবো না। যদি এটা কি? এইটা দেখ, মাঝখানে এখানটা লাল, এখানটা সাদা, আবার লাল। দিস ইজ আ পোস্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট, ঠিক আছে? এই সাদাটার সময় ওর রোগটা ছিল, হোয়াইট নেলস হয় লিভারে, লিভার ডিজিজে, ঠিক আছে? ট্রান্সপ্লান্টের পরে ও ঠিক হয়ে গেছে, এখানটা আবার ওর লাল হতে শুরু করেছে, ঠিক আছে? আদার ফিজিক্যাল ফিচার্স কি হবে? ফেলিয়ার টু থ্রাইভ। ফেলিয়ার টু থ্রাইভ মানে বাচ্চা ওয়েট বাড়ছে না, বাচ্চার হাইট বাড়বে না, ঠিক আছে? বিকজ ওর নিউট্রিশনই ঠিকঠাক হচ্ছে না। সাইন্স অফ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি। হোয়াট আর জ্যান্থোমাস? জ্যান্থোমাস কেন হবে সেটা একটুখানি, জ্যান্থোমাস হচ্ছে এক্সেসিভ লিপিড ডিপোজিশন অন দ্য স্কিন। ওকে, লিপিড ডিপোজিশন কেন হচ্ছে? কারণ লিপিড মেটাবলিজমে অসুবিধা হচ্ছে, তাই জন্য। দিস ইজ হোয়াট ডিফিসিয়েন্সি? দিস ওয়ান কি হয়েছে বাচ্চাটার, পরের বাচ্চাটার? এটা বিটার স্পট, এটা কিসে হয়? ইয়েস, তাহলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। ওয়াই, এ, ডি এগুলো কেন হচ্ছে? ইয়েস, এটা কি হয়েছে? এটা প্রুরাইটিস হয়ে হচ্ছে, ঠিক আছে? বললাম না স্কিনের ডিপোজিশন হবে আর তখন ভীষণ চুলকাবে, দিস ইজ প্রুরাইটিস, প্রুরাইগো। এইগুলো জ্যান্থোমা। দিস ইজ বার্চিয়ারি সিনড্রোম, ঠিক আছে? পিছনের দিকের ভেসেলস গুলো বেশি engorged হয়। Okay, now a child with CLD can present to us in variety of ways. Okay, first I have written florid presentation of chronicity. তার মানে কি, একটা বাচ্চা আমার কাছে অনেক রকম ভাবে আসতে পারে, আমি বললাম। ফার্স্ট ইজ florid presentation, মানে একটা বাচ্চা যখন আমার কাছে এসেছে তখন she or he will have ascites, edema, jaundice, hepatomegaly, এত কিছু সঙ্গে একসাথে নিয়ে এসছে, ঠিক আছে? সব বাচ্চা এরকম ভাবে আসবে না সিএলডি। সাটল প্রেজেন্টেশন আর লং ডিউরেশন, তাতে কি হবে?
একটা বাচ্চা এসেছিল কখনো হে অর শি উইল গিভ হিস্ট্রি দ্যাট হ্যাঁ আগে একবার এরকম হয়েছিল তখন এরকম পেট ফুলেছিল এখন আবার বাচ্চা ঠিক আছে আবার এখন ঠিকই আছে তাহলে CLD according to the etiology CLD can present in variety of presentations. Okay, first maybe florid presentation and chronicity, secondly subtle presentation but there are weaning and there is a waxing waning course of the disease. Acute presentation একটা example দিতে পারবে acute presentation কিসে হচ্ছে or acute on acute মানে acute presentation and onset or acute hepatitis and underlying CLD দুটো ডিজিজে খুব বেশি হয় এটা আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম acute hepatitis এ যে সেটা CLD but actually will present in acute as an acute liver Wilson disease বলেছিলাম Wilson disease এখন আমাদের কাছে অনেক সময় প্রেজেন্ট করে acute liver failure নিয়ে তাই না আরেকটা হচ্ছে autoimmune hepatitis these two can present to us as acute hepatitis but in spite of being a chronic liver disease and asymptomatic but family history is positive we have to evaluate those patients. So when we suspect metabolic liver disease, if there is a history of consanguinity, there is unexplained sibling death, family history of inborn error of metabolism or any other symptoms like recurrent diarrhea, vomiting, failure to thrive, seizures, developmental delay, all those if are present then we will suspect in the presence of a liver disease we will suspect a metabolic liver disease. These are the huge number of most important being galactosemia. Galactosemia is a defect in the metabolism of galactose. The child will present with cataract, will present with sepsis, will present with in the neonatal period. Tyrosanemia, galactosemia, tyrosanemia, these are the most common and among the lipid metabolism there is Gaucher disease, Niemann-Pick disease, okay. Among the minerals there is Wilson's disease and hemochromatosis. Hemochromatosis is a defect of which mineral? And Wilson is? Can you name another disease with copper metabolism defect? This is an MCQ question. That is not related to the liver but Menkes kinky hair disease. Okay, these are the ওই MCQ questions type things. ঠিক আছে তাহলে কপার মেটাবলিজমের দুটো ডিজিজ আছে একটা হচ্ছে উইলসন একটা হচ্ছে মেঙ্কিস কিঙ্কি হেয়ার ডিজিজ ওকে চলো miscellaneous এর মধ্যে CFE cystic fibrosis. Cystic fibrosis এর main organ which is affected is the lungs but it can present with cystic fibrosis is a defect of which what আর কি ডিফেক্টটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি তাতে অ্যাকচুয়াল তো ক্লোরাইড চ্যানেল খারাপ হলে অসুবিধাটা কি thick secretions হয় থিনিং অফ secretions হয় না তো যেগুলো যে কোনো যেখানে হবে যেখানে আমাদের মিউকাস লাগবে সেরকম জায়গাতে থিক secretions হবে তাহলে যেরকম নাকে ইয়েতে ইনফেকশনস বেশি হবে তাহলে লিভারে কি করে হবে লিভারে বাইল গুলো সিক্রিট করতে পারবে না ঠিক আছে organic acidemia urea cycle disorders fatty acid oxidation defect all these can cause metabolic liver disorders okay so most important being galactosemia কি কি মনে রাখবো আমরা first is galactosemia tyrosanemia okay these are the most important and Gaucher Niemann-Pick and Hunter-Haller Wilson এগুলো basically আচ্ছা এখানে Crigler-Najjar, Gilbert, Dubin-Johnson these are benign conditions okay these are defects of the bile metabolism basically সেটা bile pigment metabolism which present as jaundice but those are benign among these Crigler-Najjar and Gilbert will present as unconjugated and Dubin-Johnson and আরেকটা কি
Yes, they will present as conjugated. So how do we proceed? How do you diagnose a case of CLD? Step 1 is complete LFT with GGT and complete hemogram. Complete LFT এর মধ্যে কি থাকবে? AST, ALT, ALP আর bilirubin আর টোটাল প্রোটিন অ্যালবুমিন। ঠিক আছে, কি কি থাকবে তাহলে? AST, ALT, those are transaminases. সিনথেটিক ফাংশন দেখার জন্য কি কি দেখবো আমরা? টোটাল প্রোটিন আর অ্যালবুমিন, ঠিক আছে, আর বিলিরুবিন। ঠিক আছে, জিজিটিটা কি করে? হোয়াট ডাজ জিজিটি সিগনিফাই? If the GGT is elevated, then we think that this is a case of biliary tract disease. But there are only one exception to this, that this is a biliary disease, there will be conjugated bilirubinemia, but there the only exception is PFIC. ঠিক আছে, PFIC মানে কি? Progressive familial intrahepatic cholestasis. This will present with, তো জিজিটি সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি দেখি একটা বাচ্চা কনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া এসছে, তাতে আমরা এক্সপেক্ট করবো যে জিজিটি বেশি, বাট যদি দেখা যায় রিলেটিভলি জিজিটি কম, তাহলে উইল সাসপেক্ট PFIC। ওকে, step 2 is USG of the hepatobiliary system. USG te we'll look for the liver morphology, liver, how is the liver, there are nodule formations or not. We'll also go for Doppler study. We'll look for the portal vein diameter, at the mesenteric vein diameter, at the spleen size, etc. Step 3 is proceed according to suspected etiology. Among the viral serologies, we'll go for, we test for hepatitis B and hepatitis C. For hepatitis B, chronic hepatitis B, if present, if the patient, what do we suspect, what serological positivity will be there? HBs AG, antigen will be positive, but anti-HBs antibody will be negative, তাই না? আর কি পজিটিভ হবে? কি অ্যান্টিজেন? ডিএনএ ভাইরাস, তাহলে HBV ডিএনএ টা পজিটিভ থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টিবডিটা এটার পজিটিভ থাকবে না, বাট অ্যান্টিজেনটা পজিটিভ থাকবে ইন কেস অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি। ওকে, সেরাম সেরুলোপ্লাজমিন টু মেজার, টু লুক ফর Wilson disease, ANA asthma LK1 antibody for autoimmune hepatitis. Lipid profile to rule out, have you heard the disease name called NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease? Okay, the name has been changed now, it is now called MSALD. এটা হোমওয়ার্ক, এটার নতুন নামটা কি সেটা জানিয়ে আসতে হবে। Step 4 is liver biopsy and step 5 is genetic mutation test. Now coming to the pathophysiology of ascites, I have already explained to you, so I'll skip this. So how we'll go for, if the patient presents to us with ascites, we'll go for ascitic fluid analysis. There I have written about cell type, cell count, protein, SAG, sugar. What are those things? Why do you need to, আমি তো জানি যে বাচ্চার লিভার ফেলিয়ার হলে অ্যাসাইটিস হবে, why do we need to, তাও আমাদের কেন স্টাডি করতে হবে? বিকজ অ্যাসাইটিস ইজ না বেসিক্যালি শুধুমাত্র লিভার ডিসঅর্ডার ছাড়াও অন্য কারণেও অ্যাসাইটিস হতে পারে। সো সেটা লিভার ডিসঅর্ডারের জন্য অ্যাসাইটিস নাকি অন্য কোনো কারণের জন্য, সেটাকে আমাদের ডিটারমাইন করার জন্য অ্যাসাইটিক ট্যাপ করে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডটা এস্টিমেশনে পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, প্রোটিন কত, আর স্যাগ ইজ সেরাম অ্যালবুমিন ascitic gradient. This is the parameter which help us in determining whether this is due to liver cause or due to any other cause. Now this child,
1-month-old child presents with jaundice and abdominal distension. And what is this? This is stool. Is this a normal stool? This is called pale stool, alcoholic stool. Bilirubin is not getting excreted in the stool. Okay? তো এরকম সাদা সাদা stool হবে। This is a case of neonatal cholestasis. ঠিক আছে? Neonatal cholestasis is basically conjugated hyperbilirubinemia in a case of a neonate. Okay? How do you go for it? We'll first look whether the child is sick or not. If the child is sick, then we'll go for sepsis screening and etc. If the child is not so sick looking, we'll then look for biliary atresia. So biliary atresia কি করে diagnosis করে? One is, first we'll look at the stool for 3 consecutive days. 3 দিন পর পর এরকম স্টুল হচ্ছে কিনা দেখব। If it happens, then we'll go for USG. Okay? USG তে দেখব gall bladder present আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে we'll go for HIDA scan and liver biopsy, and as well as then we'll immediately we'll post this patient for surgery. Okay, so this is biliary atresia. There are 3 types. Type 1 is, see, look, here the common bile duct has not formed. Type 2 is pota hepatitis থেকে common bile duct এর যে connection টা, that is not formed. Okay? Type 3 তে পুরো জিনিসটাই তৈরি হয়নি। ঠিক আছে? Why is biliary atresia so important? We have to diagnose the case of biliary atresia within 2 months of age, because after 2 months, even if we diagnose a case of biliary atresia, and biliary atresia is a treatable case. So if there is if surgery is not done within the first 2 months of life, then the child will go to liver failure. Okay, so that's why at your level, at least look at the color of the stool. If the patient mother complains of white stool, then always go for refer the patient to a pediatrician. Okay, because we can treat the child and we can actually give the child a better life. Okay, so this is the operation, Kasai operation. Look, there was একটা loop of গাঁটকে নিয়ে ওইখানে পোটা হেপাটাইটিসে লাগিয়ে দিয়েছে। So this will act as this is the Kasai procedure. The treatment of choice is Kasai. Now coming to Wilson disease. Wilson disease is a defect of the ATP7B gene. Okay? আর এখানে কি হয় না, সেলুলোপ্লাজমিনের সাথে ওটা বাইন্ড করতে পারে না। That's why copper will get first, liver that will get accumulated, and then when the liver is fed up of the copper, it will excrete, and those copper will circulate in the body and gets deposited in other tissues. What are the other tissues? Firstly, it will get deposited in the brain, in the eyes, okay, and kidneys and hearts, everywhere. What are the manifestations? It may be asymptomatic in hepatic, or it can present to us as liver cirrhosis. Among the neurological causes, a patient can present to us with dystonia, seizures. Dystonia is more common. ঠিক আছে? the patient can present to us with, actually যেটা patient present করে আমাদের খুব subtle presentation থেকে বাচ্চার হ্যান্ডরাইটিং অন্যরকম হতে শুরু করেছে। ঠিক আছে? ডিস্টোনিয়া কি? ডিস্টোনিয়া সিজারের মধ্যে ডিফারেন্স কি? সিজার হলে টনিক ক্লনিক মুভমেন্টস হয় ইউজুয়ালি, তাই তো? ডিস্টোনিয়া মানে একটা হাতের বা একটা পায়ের বা দুটো হাতের টোন আইদার ইনক্রিজ করে যায়, মানে হঠাৎ করে হাত বেঁকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, হঠাৎ করে পা বেঁকে যাচ্ছে, এরকম টাইপ দেখতে হয়। ঠিক আছে?
এটা কিন্তু সিজার্স হচ্ছে না, এটা বাচ্চাটা হাতগুলো দেখ বেঁকে গেছে। Personality changes, mood disorders, all this happen in. How do you diagnose? This is cave ring. There is a copper deposition on the cornea. We will go for slit lamp examination. We will estimate serum ceruloplasmin. Serum ceruloplasmin will be low or high? Serum ceruloplasmin will be very low. Okay. Urinary copper estimation, it will be low or high? Very high. Treatment is chelation therapy. Penicillamine, trinitrin, ঠিক আছে? Zinc will act as a competitive agent to copper. So it will help in. And lastly, if nothing works, then liver transplantation. So what is the management of CLD? There is some general management including nutritional support, specific treatment and prevention, early diagnosis. And lastly, liver transplantation. What are the general? So see, we have to increase the fat. Normally we have to, first is energy, we have to give high energy foods. Protein, we have to give proteins, vitamin supplementations with vitamin A, D, E, K and calcium. Okay. For ascites, fluid restrictions and diuretics. Now chronic hepatitis B, I have told what are the drug of choice. Drug of choice are interferon alpha 2B, lamivudine. These are mainly used. Okay. In India, these two are used, interferon alpha and lamivudine. And for hepatitis C, we have peg interferon alpha and ribavirin. Okay. চলো এবার এটা কি, এগুলো এখন আমি পড়াইনি তো এটা আমি এক্সপেক্ট করি না তোরা বলবি। আচ্ছা এইটা বল, একটা লিভার ডিজিজ হয়েছে বাচ্চা, ছোট বাচ্চা, তার সাথে ক্যাটারাক্ট আছে। This is a case of galactosemia. ঠিক আছে, ক্যাটারাক্ট বোঝা যাচ্ছে তো? This is Alagille syndrome. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্রড ফোরহেড, সরু চিন, তার সঙ্গে ওই জ্যান্থোমা এটসেট্রা এগুলো থাকবে। ঠিক আছে, this is GM1 gangliosidosis.